Hallo Leute und willkommen zurück zu The Council. Für mich ist ein neuer Tag angebrochen und auch schon der Feierabend, Gott sei Dank, wieder. Und ich habe heute schon aus unseren überschüssigen Tomaten eine Tomatensoße gebraut, beziehungsweise die köchelt in der Küche noch vor sich hin. Und ich kann von hier, weil ich ja von hier drüben rüberschauen kann in die Küche, erspähen, dass sie gut vor sich hin dampft, aber die kocht in so einer Maschine, wie der Thermomix ist, nur eine sehr billige Billigversion davon, beziehungsweise sehr billig war sie nicht. Sie kostet eigentlich, ich glaube, 350 € oder 400 sogar, ich weiß es gar nicht genau. Und ich habe sie auf eBay für einen sehr, sehr kleinen Preis geschossen, weil derjenige, der sich das gekauft hat, kurz danach sich selber einen Thermomix zugelegt hat, laut der Beschreibung in diesem Text, und hat das dann für 35 € verscherbelt, das gute Stück. Deshalb habe ich es hier stehen und bin sehr zufrieden damit. Es kann, ich glaube, es ist von Aldi oder Lidl. Nee, Lidl hat Monsieur Cuisine oder so, ne? Das ist es nicht. Ich glaube, es war von Aldi oder so. Von irgendeinem der Discounter ist das so ein Abklatschprodukt quasi. Er ist super, wenn ihr Suppen, Soßen und sowas machen wollt oder Sachen schnibbeln, alles klein hacken und so weiter. Das macht er 0, nichts, was er problematisch, oder wobei er Probleme hat, ist Teige kneten und sowas alles. Da rammelt er sich gern fest, da ist der Motor nicht hart genug. Aber falls ihr sowas nicht machen wollt, sondern halt nur, was weiß ich, Babybrei oder sowas zubereiten oder Suppen und sowas und euch nicht um die kümmern wollt, ist das perfekt. Ich habe diese Tomaten geschnibbelt, hätte ich nicht mal tun müssen, das habe ich aber vorher lieber gemacht, weil ich gern dieses Grünzeug auch den Strunke rausschneiden wollte aus der Tomate, und habe vorher angebrutzelt Zwiebeln, Knoblauch, Basilikum, bisschen reingehauen und ein bisschen Zuckerli, weil Tomatensauce soll ja ein bisschen süßlich sein, ne? Oder das Süßliche so rauskitzeln, sage ich mal. Ich muss es noch mit Salz und Pfeffer dann abschmecken. Und seitdem köchelt es jetzt schön vor sich hin in diesem Topf und rührt sich auch von alleine. Das heißt, ihr habt keine Anbrenngefahr. Werbung Ende. Das war ja nicht wirklich Werbung. Ich weiß nicht mal, wie das Gerät heißt, um ehrlich zu sein. Steht bestimmt irgendwo drauf. Aber ich bin sehr zufrieden damit. So. Genau, das habe ich gemacht, habe heute schon schön die Küche aufgeräumt und sowas. Ihr hört vielleicht im Hintergrund so ein leichtes Pfeifen, das ist der Roboter-Staubsauger, der gerade Schlafzimmer und Wohnzimmer saugt, damit es mich hier im Bereich Küche, Flur und Arbeitszimmer nicht stört. Und ich habe nämlich Folgendes vor, ich muss heute, ich muss nicht, aber ich möchte es mal machen, im Idealfall wieder alles schön durchwischen und Scheiben polieren und Bettwäsche neu aufziehen und den ganzen Krimskrams. Und ich habe gar keinen Bock drauf. Wer räumt denn schon gerne auf, verdammt nochmal? Ich habe gern das Ergebnis, aber ich mach's nicht gern. Naja, auf jeden Fall, solange der Roboter jetzt dorthin saugt, machen wir jetzt hier 1 oder 2 Folgen. Das ist nämlich immer meine Belohnung, dass ich 1 oder 2 Folgen aufnehmen darf am Stück. Je nachdem, wie spannend das gerade ist. Und dann mache ich eine Pause und in dieser Pause muss ich irgendwas putzen. Für mindestens eine halbe Stunde. Und wenn ich dann damit fertig bin, komme ich wieder zurück an diesen PC und dann spielen wir weiter. Das ist dann quasi immer mein Leckerli zwischendurch. Apropos Leckerli, ich habe ja ein Glas Wasser. Prost, Leute, alle trinken. Köstlich. Am besten, wir schmettern dann alle mal kurz die 250 Milliliter hinter uns, weil Hydrierung ist gut für uns. So, ausgetrunken. Und ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt weiter zu spielen. Verdammt nochmal. Genau, hier waren wir stehen geblieben, dass wir den jungen Mann ausfragen wollten. Machen wir erstmal allgemein. Fangen wir mal ganz von vorn an. Ach du Scheiße. Draußen. What is outside on the island exactly? Lord Mortimer has made a point of keeping the main part of the island in its natural state, sir. For security reasons, only the wharves and the gardens are accessible to guests. If Sir would like to walk along the wharves, he has only to follow the pathway used upon his arrival. If he would like to walk in the interior gardens of the manor, I would advise Sir to pass through the portrait gallery. Aha. May I help Sir in any other way? Porträtgalerie. Erinnert ihr euch noch gestern oder... Für mich war es gestern, für euch war es, glaube ich, vorgestern oder sogar noch länger her, dass die Mutter gesagt hat, das Zimmer, wo alle Blicke auf dich gerichtet sind, das wird wohl die Porträtgalerie sein. Wo ist die Porträtgalerie? Wir fragen jedes Stockwerk mal durch. Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall,
Sir can access, on one side, the small salon where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except for my mother. Wollte ich gerade sagen, another ja. question? Bis auf meine Mutter. Okay. What's on the first floor? The first floor is reserved for guests, Sir. That is where Sir will find his private rooms. The main corridor leads around the building. 3 stairways will enable Sir to return to the ground floor. It is also from there that Sir will be able to reach the second floor. Thank you very much. Anything else, Sir? Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, Sir. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holmes, Sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? Zumindest nicht zum Anwesen. Ich würde sagen, erstmal über den Gastgeber. I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, Sir, but I shall make no comment about my master. Is there anything else that Sir would like to know? Er hätte mir doch allgemein Stuff erzählen können. Zum Beispiel seine Bildung, wann er geboren wurde oder allgemein irgendwelche Sachen halt. What can you tell me about the guests? Do excuse me, Sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, Sir. Perhaps Sir would like to know something else? Warum hast du so shiny Ohren? Mit was wäschst du die? As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, Sir. What would you require? Oha. Buch Erdsternchen. Warum kann ich ihn nicht nach Gelee Royal fragen? Kann ich Bernstein haben? My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately I don't think I am authorized to give it out, sir. I believe it is a precious stone. Belesenheit noch nicht erlangt. Schwierigkeit 5 Manipul austricksen und bestehlen. Oh Gott. Nee, haben wir beides noch nicht. Ist auch beides Kacke. Wir versuchen es mal durchgängig. Ein Buch? Ja, wir fragen jetzt mal die anderen. Oh, I still haven't quite recovered after that boat crossing. Would you happen to have any devil's thorn by any chance? I am sorry, sir, but the devil's thorn may be just a plant, but it is also a powerful psychotropic drug that causes undesirable diuretic effects. I would advise against, sir, taking any. Man muss nur wissen, was man tut. Okay. You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for Sir. Mhm. Diese Kristalle, die er dann der Elizabeth gibt, ist das auch eine Medizin? Nicht zum Einnehmen? Wissenschaftler, ich weiß Bescheid, ja, okay. A little Carmelite water would do me a lot of good. Could you find me some, please?
Oh, the tonics are under lock and key, sir. Lord Mortimer only allows access to them in cases of emergency. Das ist ein absoluter Notfall. Skandal. Okay. What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Das habe ich gelesen, das Buch. Ich kümmere mich darum. Okay. Überzeugen, dass es mir gehört. Okay. Gut, dann haben wir nichts mehr mit dir. Nicht mal ein Tschüssi kriegt er von uns. Super. Okay, Ist das hier der Essenssaal oder ist das der rote Saal? Hier ist zu. Also Essenssaal und roter Saal, meine ich, sind das gleiche. Oh. Hier kommt man rein, oder? Ja, hier ist auch zu. Boah, weh, hier versteckt ihr jetzt neue Münzen oder sowas, dass man jedes Mal gucken muss, wenn man hier lang geht. Das wäre arschig. Und hier liegt eine Münze. Greek drachma. One of the rare ancient coins to be mentioned, both in the Bible and in the Quran. Habe ich die damals vergessen oder liegt die neu da? Ich weiß es nicht. Ich habe seit gestern das Spiel auch die ganze Zeit an. Ich finde, man merkt das, glaube ich, gerade so ein bisschen, dass es nicht so harmonisch läuft. Ich werde das mal nach der Folge neu starten. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Oh, speak for yourself. Who does not know of her, sir? Peru looks totally out of place here. I was only joking. He's counting the 10 sets of cutlery around each plate? The man is completely lost. Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the king's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Yes, I heard. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Is the wine to your liking?
Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favourite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. It's the first time I've ever seen her so moved. Just mentioning that orphanage broke right through Emily's hard shell. Very funny, sir. Is everything all right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Emily fragen, was sie von Wöllner näher kennenlernt. Nee, ich würde erstmal ihn selber, bevor ich was frage. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur... Louis Moras de Richet. De Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line? Sire can do wonders. Please, go ahead. The presence of a particle does not necessarily mean a person belongs to the nobility, nor does it prevent the observance of the rules of etiquette, Monsieur von Bonner. Have you any information on this Napoleon? What are you doing under there? He's certainly well connected and in high places. Surprising. No one appears to know him. No one knows me, and yet here I am. Quite so. Of course. Monsieur de Richet? It would seem we have common interests. Could we speak in private, please? My friend. Please, go ahead. What do you want to know? And right he was too. Not really, no. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Well, of course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Ja, das Geschäft gilt, nein, das Geschäft kommt nicht in Frage. Keine Ahnung, das gilt nicht, passende Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. I don't know. Maybe you ought to speak to my mother. Oh, what a pity. I was hoping you would be up to the challenge. Too bad. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Eine Konterrevolution, wie der Einführung der Monarchie, das Volk soll frei wählen dürfen. Ich
ich mir denn das hier? Let the people make their own choices. You are joking, I hope. The people are simply not capable of taking charge, don't you see? They are an uneducated mob who react on the spur of the moment, incapable of providing a coherent vision for the good of the country. I think there must be a misunderstanding. What do you mean? I cannot believe that Lord Mortimer advised me to speak to you. I must have misunderstood. Excuse me, please. Bravo, Louis. Total fiasco. My friends, I would like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is imminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Washington is a very gifted speaker. Leave him for 5 minutes with sworn enemies and he'll convince them to be friends for life. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich war mir jetzt absolut nicht sicher, was ich tun soll. Soll ich Napoleon nach dem Bart reden quasi die ganze Zeit und dann erfüllt es aber gar nicht das, was meine Mutter wollte? Muss ich wirklich jeden von diesen Typen da von mir überzeugen? Oder kann ich mich auf bestimmte Personen fokussieren und andere kein Vertrauen schenken? Wisst ihr, was ich meine? Also man hat ja beim Spiel auch immer die Angewohnheit, dass man versucht, alles zu sich zu ziehen, sage ich jetzt mal. Aber wenn das nicht meine Überzeugung ist, warum soll ich das tun? Aber auf der anderen Seite sagen sie auch die ganze Zeit, wir sind alles eine Gruppe von Gleichgesinnten. Also sollte ich ihm sagen, dass wir ihm alles geben? Aber auf der anderen Seite, ich habe gar keine Ahnung, ob das teuer für Kanonen ist oder billig oder... Ich habe nicht mal eine Referenz dafür. Also hätte ich die vielleicht von irgendwelchen Dokumenten oder von irgendwelchen Gesprächen haben können? Ich weiß es nicht. Also ich finde, aufgrund meiner Unwissenheit war meine Entscheidung okay jetzt. Erfolgreich. Ich habe die Nachricht von Mutter im Buch gefunden. Ich habe die gesamte Nachricht gelesen. Ich habe Elizabeth Adams dazu gebracht, mit mir über Mutter zu sprechen. Ich habe Elizabeth Adams ihren Talisman zurückgegeben. Es war genau so eine Sache, wo ich überlegt habe, behalte ich den Talisman und gebe ihn Washington oder zeige ihn Washington? Oder gebe ich ihn Elizabeth? Aber ich fand das mit diesem Vertrauen gewinnen, weil ich glaube, sie ist irgendwie der Schlüssel zu vielen Sachen. Fand ich irgendwie wichtiger. Ich habe die Gäste beim Dinner getroffen. Ich habe Elizabeth Adams Zimmer durchsucht und ich habe Napoleons Zimmer durchsucht. Und ich konnte aber Napoleon nicht von mir überzeugen. Okay. Yay. Oh. Haben wir ordentlich gefundene Gegenstände, keine Charaktereigenschaften und erfüllte Ziele. Okay, wir dürfen sogar 8 Punkte vergeben. Der absolute Hammer. Befragung, Aufmerksamkeit. Wir könnten natürlich diese ganzen Punkte uns wenigstens holen. Also, dass wir eine Dings drin haben. Wisst ihr, einen Schuh in der Tür, sage ich jetzt mal. Den Fuß in der Tür heißt es, ne? Könnten aber auch die Dinger hier.
Was ist da, dass wir auf der nächsten Stufe sind? Das sind 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da hätten wir genau die. Wir machen mal einen Okkultismus. Den hätte ich auf jeden Fall gerne schon. Es ist schon... Wäre schon cool, wenn wir die Sachen wenigstens auf Stufe... Also wenn wir wenigstens irgendwas drin hätten. Lasst uns mal so machen. Und jetzt ist die Frage... Wir haben noch 3 Punkte. Machen wir Tick, Tick, Tick. Machen wir auf jeden Fall mindestens das. Gehen wir hier auf die nächste Stufe vielleicht schon? Macht das... Ja, ich glaube, das macht mehr Sinn. Okay. Und die Gewandtheit erhöhen oder die Befragung erhöhen? Ist beides gut. Ich mache die Befragung. Okay, ich glaube, damit bin ich ganz zufrieden. Liebe Leute, bevor wir... Erfahrung zahlt sich aus, haben wir gerade als Errungenschaft bekommen. Liebe Leute, bevor wir jetzt hier weitermachen, wir sind ja schon bei 26 Minuten, würde ich gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Ich habe euch ja schon angekündigt, dass ich gern hier mal kurz das Spiel neu starten möchte. Und oh, guckt mal, hier sind die Punkte schön wieder aufgeladen. Sehr, sehr geil. Und uns fehlt auch nur noch ein Bernsteinstückchen, damit wir einen weiteren Konzentrationspunkt kriegen. Das ist natürlich auch sehr geil. Aber das und vieles mehr. Und ich muss auch mal nach meiner Tomatensoße gucken. Und ich glaube, weil jetzt hier gerade so ein schöner abgeschlossener Punkt ist. Ist das hier Napoleon? So wuschelig hier oben aus. Oder ist das Wöllner? Könnte auch Wöllner sein, eher von den Haaren her. Das werden wir alles in der nächsten Folge dann mal checken. Und ich werde in der Zwischenzeit mal ein kleines Putzunternehmen vornehmen. Und dann bin ich gleich wieder da und darf weiterspielen. Also dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.